So today we are going to discuss about derived table. Okay. So before going to derived table, so we have pending with the or and correct Andy? Yes. Right. So dini finish చేసిన తర్వాత we will go to derived table. Okay. Okay. Yeah. So today I'm going to give you a task. Okay. So the task will be going to be your little bit trickiest one. Okay. So it might be a real time stuff also. Okay, Andy? Okay. So yesterday we have stopped at and, right? Yes. Can anyone tell me what is undo? What is undo? What is Multiple application. In where clause, if you give two statements, two conditions? Okay. two conditions, if they are both are true, then it will be true. Yes. Output will be true. If Yeah. it is true, one statement is true and another statement is true, false, the output will be false. Very good. And if one statement is false and another statement is true, the output will be false. Very good. And false will be false. Yes. Nice. So the thing is, so whenever we are writing any condition by using logical operators, it might be under or okay. So for their respective things, we will be get the output and correct Andy? Yes. So for example, in and the both combination has to be true. Then only we will get the output. If not, we will not get the output. Correct? Yeah. So if one condition becomes false, we will not get any output. Correct, Andy? Yes. So when it comes to R, okay. So or ఏంటంటే so any one condition has to be true. Right? So if one condition becomes true, we will get the output అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Yeah. Okay. So but it's like if you get both the false means and you will not get the output. Correct, Andy? So ఇది అందరికి తెలుసు కదా? Yes. Okay. Yeah. So కాస్త గట్టిగా చెప్పండి. There is only. So my voice is clear to everybody, right? Yes. Okay. So the yeah. So we'll discuss one real-time scenario. Okay. Okay. Na? So a scenario ఏంటి అంటే, so let me open Excel. So yesterday we were discussing about some tested things, right? So నిన్న ఏదైతే ఇష్యూ జరిగిందో సేమ్ మళ్ళీ అదే ఇష్యూ రైజ్ అన్నమాట. So it is not a mistake, but still they are poking as it's our mistake. Okay. So these are the things will keep on continue. Okay. So దీని బట్టి I think they don't decide your confidence. Okay. So don't lose your confidence. If some tester is showing some error in the code means it doesn't mean that they are right. Okay. So they might be wrong because they are not aware of the functionality. Okay. Now. Yeah. So guys, so just think this is our application. Okay. It's an application. Okay. Na? So application lo user can pass ID or he can pass name. అర్థమవుతుందండి? Okay. So for example, ఇప్పుడు మనం చూసామంటే, so if you go to the if you go to Instagram, okay. So if Instagram మీరు Instagram లో ఒక ఐడి ఇచ్చారు అనుకోండి, ఓకేనా? సో ఐడి ఇచ్చి మీరు సెర్చ్ కొట్టారంటే what you will get that particular ID information. కరెక్ట్ అండి? Yes. If the particular ID is not matching means మనకి relevant ID యొక్క డీటెయిల్స్ మనకు వస్తాయి. కరెక్టా? ఓకే. సో బట్ ఇఫ్ యూ see అది మనకు లైక్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తారు అన్నమాట. అక్కడ దానికి రిలెవెంట్ డేటా రావాలి. ఓకే. So yeah, so I forgot to mention like operator also. Like, so we'll discuss like as well. Yeah. Okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ scenario ఏంటి అంటే, okay. So you are searching some employee details. అర్థమవుతుందా? You are searching for some employee details. Okay. With the help of ID and name. అర్థమవుతుందా అండి? Okay na? So these are the two fields you will be having. Okay. These are the two fields you will be having. Okay. So if you pass employee ID as 1, అర్థమవుతుందండి? So when you click on search, okay, yeah. If you click on search, okay, so ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమి అంటే ఆ 1 ID యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. కరెక్ట్ అండి? ఓకే. సో అది మన రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా?
So you will pass one ID. Okay. So when you pass one ID, if you click on search means so దాన్ని బట్టి మీకు డీటెయిల్స్ మొత్తం అవుట్పుట్ రావాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. Okay. So when you know, okay. So when you know name also. నేమ్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సెర్చ్ కొట్టడానికి ఆ 1 ఈ నేమ్ యొక్క కాంబినేషన్ సేమ్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. కరెక్టా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు సినారియో ఏంటి అంటే ఓకే ద సినారియో ఇస్ ఓకే. సో యు ఎయిదర్ పాస్ ఐడి ఓకే ఆర్ యు కెన్ పాస్ నేమ్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఐడి అన్నా పాస్ చేయొచ్చు లేదా నేమ్ అన్నా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఎనీ వన్ పారామీటర్ ఆల్సో విల్ వర్క్. ఓకే. మీరు నేమ్ ఇచ్చి ఆ నేమ్ ని సెర్చ్ కొట్టారంటే మీకు ఆ నేమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా రావాలి. ఓకేనా? లేదు నేను ఓన్లీ ఐడి ఇచ్చి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేసినాక సెర్చ్ ఐడి డీటెయిల్స్ మాత్రమే రావాలి. సో ఇది సినారియో. అర్థమైందా అండి ఈ సినారియో అందరికి? Should I explain for one more time? One more time, Ram. Okay. So assume that this is one application. Okay. It's a software. Okay. So ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు ఐడి నేమ్ అనే 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఎంప్లాయీ. ఓకే. దీస్ 2 ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఎంప్లాయీ. ఓకేనా అండి? Okay, bro. సో ఈ మాడ్యూల్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే ఓకే సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఓకే. డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే ఓకే సో యు మే బి పాస్ ఐడి. మీరు ఐడి ఇచ్చి కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఐడి లేకుండా ఓన్లీ నేమ్ ఇచ్చి కూడా మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. ఇంకొక లాస్ట్ కేసు ఏంటంటే యూ కెన్ పాస్ బోత్ ఐడి అండ్ నేమ్ ఆల్సో. ఓకేనా అండి? Yes. ఇది అర్థమైంది అందరికి? అర్థమైంది. ఓకే. సో ఇది జస్ట్ ఇది ఏమంటే మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ అన్నమాట. ఓకేనా? సో లెట్స్ సీ we will write in the background. Okay. I mean మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కోడ్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకేనా? Okay, bro. See, select star from employee. Okay. సో ఇది మన టేబుల్. ఓకేనా? ఈ టేబుల్ డీటెయిల్స్ మనం అవుట్పుట్ తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? సో డిపెండ్స్ ఆన్ 2 పారామీటర్స్. కరెక్టా? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్. కరెక్ట్ అండి? అవును. ఓకే. సో టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ we have to declare 2 variables. కరెక్టా? ID as an user. Okay. Okay, Andy? Okay. Let me set some value employee ID. Okay. Set I will give as a null. Okay. Na? So so either I may pass ID or I may pass null. Okay. Na? So in ID pass చేసినప్పుడు నాకు నేమ్ తెలియదు అనుకున్నా it will be null only, right? అవును. అవునా? So that's why I'll pass ID or it might be null. Okay. So ఇప్పుడు మనం where condition చూడండి. Okay. Where ID is equals to @ of EDI. Okay. And సో I might be pass ఇక్కడ నేను అందించాను అనుకోండి ఏమైపోతుంది? సో నాకు 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. లేదంటే నాకు అవుట్పుట్ రాకూడదు. కరెక్టా? అవును. Okay. So for this scenario what we have to do? We have to take a or condition అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఎందుకంటే I might pass one value, I might not pass one value. కరెక్టా? అవునా? అందుకే దానికి నేను ఆర్ తీసుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుందా అండి? yes. ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ కదా? Clear. Yes, bro. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ ఐ హావ్ గివెన్ యాస్ 1. ఓకేనా? సో నేను 1 ఇచ్చి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేశాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో when I click on search, okay, this query will call అన్నమాట. ఓకే. So when I execute this, చూసారా? ఇదే కదా నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్. అవును. అండి. సో I will paste this one here. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇదొక సినారియో అన్నమాట. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ సినారియో ఇస్ ఓకే. సో I might pass name also. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేనేమంటే నేను ఐడి ఏం పాస్ చేయను, నేను నేమ్ పాస్ చేస్తాను అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? సో దిస్ టైమ్ I will pass name. Okay. So let me take one name. Zoya, my favorite name. Okay. So this one I will be taking as a null. Okay. So let me pass this one. Okay అండి. So when I execute this, చూసారా? నాకు జోయా డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. సో ఈ సినారియో ఏంటి మనకు? సో ఇక్కడ నేనేమంటే జోయా పాస్ చేశాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ టైమ్ వాట్ ఐ హావ్ డన్, ఐ హావ్ నాట్ పాస్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి. I have passed only name. ఓకేనా? ఆ నేమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ లో వచ్చాయి. కరెక్టా అండి?
Yes, bro. Okay, so ఇప్పుడు ఒక scenario చూడండి. So I might pass employee ID also. Okay, so when I execute this, Zara, understanding? Yes, Yes. bro. Okay, so this is how we will be using in the real time. Okay, na? Okay. Understood? Yes, bro. Okay, so ఇది ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో అన్నమాట. సో ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఆర్ వాడానో తెలుసా అందరికి? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ రైట్? Yes, bro. Yes. Just write down. So once done, please let me know. Yes, done with it. Tejas, and Praveen. Yeah, very good job, guys. Done? Na? Yes. Everybody finished? Yes. So we'll discuss like operator. Okay. So anybody knows what is like operator do? Like, Anybody? Any idea about like operator? No, bro. No idea. Okay. So write down. Give a side heading as a like. Done only? Done. Okay. Write down. Like is an operator. Like is an operator. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా? Like is an operator which is used to compare similar values. Compare similar values. Compare similar values. Done అండి? Yes, bro. Yeah. So next, just see. So this is little bit different anamata, okay na? So as compared to previous one, it's little bit different. Okay? Select star from. Let me use a production.product. So ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా, ఓకేనా? okay. సో దీనికి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకేనా? సో దే విల్ ఆస్క్ యు లైక్, సో రైట్ ఏ క్వరీ టు గెట్, ఓకే, దోస్ నేమ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ బి, those names ends with b, ఓకేనా? those name contains in between b, ఓకేనా? సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందండి? Okay, bro. ఓకే. సో ఏ నేమ్ అయితే మనకు b తో స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ నేమ్ కావాలి, ఏ నేమ్ అయితే మనకు b తో ఎండ్ అవుతుందో ఆ నేమ్స్ కావాలి, ఓకేనా? ఏ నేమ్ అయితే మనకు b ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుందో నాకు ఆ నేమ్స్ మొత్తం కావాలని చెప్పేసి ఇలా అడుగుతారు అనమాట క్వశ్చన్. ఓకేనా? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Where
let me take the name. Okay, so like, okay, so see, we are comparing the ingo point note చేసుకోండి, okay. Yes, bro. Like operator will be applied. Like operator will be applied. Like operator will be applied only on top of the characteristic data. Only on top of the characteristic data. Only applied on top of the characteristic data. Anna? Yes. Yeah. So ఇది మనం ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం మనం కంపేర్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట, ఓకేనా. Okay. సో లైక్, సో ఇవి ఉన్నాయి చూసారా అండి, దీన్ని మనం ఏమంటాం, పర్సంటేజ్ అంటాం కదా అండి, ఓకేనా. సో ఇఫ్ దట్ పర్సంటేజ్ స్టార్ట్ లో ఉండి ఎండ్ లో ఉంది అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ పాస్ ఎనీ వాల్యూ, ఓకేనా. సో ఈ ఓ క్యారెక్టర్ నేమ్ అంటే, ఓకేనా, సో ఈ నేమ్ దాంట్లో మనకు ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడైనా ఉందా అని సెర్చ్ చేసుకుంటాం అనమాట, అర్థమవుతుందా. Okay, bro. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా అండి, ఓకేనా. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఈ మధ్యలో మనకు ఎక్కడైనా ఓ క్యారెక్టర్ ఉందా అని చెప్పేసి మనకు చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ పర్సంటేజ్ స్టార్టింగ్ లో ఎండింగ్ లో ఇచ్చామంటే మనకు ఈ మధ్యలో ఏ క్యారెక్టర్ అయితే పెడతామో ఈ క్యారెక్టర్ మనకు ఈ స్ట్రింగ్స్ లోపల ఎక్కడైనా ఉందని చెక్ చేస్తుంది అనమాట, అర్థమవుతుందా అండి. ఓకే, సో నౌ వి గాట్ 504 రికార్డ్స్ అంటే మనకు కంప్లీట్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి అనమాట, ఓకేనా. సో వెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, సార్ నాకు ఐ గాట్ ఓన్లీ 386 క్యారెక్టర్స్, ఓకే. సో చూసారండి దీనికి చైనింగ్ బోల్ట్స్, సో ఇక్కడ మనకు ఓ ఉంది కరెక్టా. రౌండ్ రేస్, ఓకే, ఇందులో మనకు ఓ ఉంది. డౌన్ ట్యూబ్, ఇందులో మనకు ఓ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇలా మనకు ఓ ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మొత్తం మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తాయి అనమాట. డన్. Okay. Done, bro. సో నెక్స్ట్, సో దోస్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓ, ఓకేనా. మనకు నేమ్ అనేది ఓతో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే. సో హౌ వి గోనా రైట్ ద క్వరీ మీన్స్, ఓకే. సో మనము ఈ పర్సంటేజ్ అనేది మనం ఎండ్ లో ఇస్తాం అనమాట, అర్థమవుతుందా. Okay. ఈ పర్సంటేజ్ మనము ఎండ్ లో ఇస్తాం. సో మనకు స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్ తెలుసుకోవాలంటే వి హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ ఎండ్ అనమాట, అర్థమవుతుందా. Yes, bro. Okay, so when I execute this, so there is no characters which will be starts with O అన్నమాట, ఓకేనా. ఓకే, Yes, సో ఇదే yes. మనకు ఓ అనేది మనకు ఎండ్ లో రావాలి అంటే, ఓకే, ఓకే. ఇది కూడా మనతో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, బి అని. చూసారా మనకు బీబీ బాల్ రింగ్ అనేది బేరింగ్ బాల్ అండ్ బైక్ వాష్, చూసారా అండి. Yeah. Yes. అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, Yes. సో నెక్స్ట్ నాకు ఈ జీ క్యారెక్టర్ తో ఎండ్ అయిన స్ట్రింగ్స్ మొత్తం నాకు కావాలని చెప్పేసి, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హాస్ బీన్ ఎండెడ్ విత్ జీ అన్నమాట, ఓకేనా అండి. చూసారా, బేరింగ్, చైనింగ్, లాక్ రింగ్, సీట్ లెగ్, ఓకేనా. అండర్స్టాండింగ్. Yeah. Yes, bro. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ అన్నమాట, ఓకేనా. Yeah. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ బై యువర్ ఓన్ విత్ యువర్ ఓన్ థింగ్స్, ఓకే. ఐ మీన్ కంటెక్స్ట్ మీ ఓన్ గా మీకు అర్థమైనట్టు రాసుకోండి, ఓకే. సో ఇది ఇన్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్ ని సెర్చ్ చేస్తుంది, ఓకే. సో starts with, okay, ఇది ends, okay. Yes. Quick, so దీంతో మనం ఆపరేటర్స్ ఫినిష్ చేసాం. Then we'll discuss on derived tables. One of the important thing. Once done, please let me know, guys.
Those who are done, please let me know. Yeah, I'm done with it. Okay. So those who are done, just give a side heading as a derived table. Derived table. Bro, inko search bro. Derived table. DIRIVED TABLE. Derived table. Done. Done? Huh? Hmm. Okay. So one of the interesting thing and one of the simplest one. Okay. So shall we start with the derived table? Yes, bro. Yes. So write down. Derived table is a temporary object. Derived table is a temporary object. Temporary object which will exist. Which will exist. Which will exist till the execution. Till the execution. Guys, if you understand this one now, okay, CTE will be easier. Okay, na? So if you Okay. understand derived table variable will be easier. Okay. So ఇవన్నీ chain link concepts అన్నమాట. Okay, Nandi? Yes, bro. Okay. So we hope that tomorrow we'll start with the temporal table and table variable. Okay, na? Yes, bro. Interview lo there is a 1000% chance that that question will come on. Okay, na? Table variable, temporal table. Okay. So ఎట్లా start చేసామని derived table లో Till the execution. till the execution completed. Okay, now. Mm. Okay. So next, right on the next point. Derived table will be used to make alias column names. Make alias column names. As physically existing. Derived tables are used to Like city. makes alias column names as physically existing. Make alias column names as physically existing. Done? Na? Yes. Okay. So right on the next point. Writing the select statement. Writing the select statement at from class. Writing the select statement at from class. From class is called as derived table. Is called as derived table. Done? Na? Yes. Okay. So just see, I'll give you the syntax. Okay. Select star from in between the brackets. I will be using the select statement. Okay. Na? Tab. So for this one, I will be giving the name as A. Okay. So you can alias column. Okay. Na? As alias name. Okay. So ఇక్కడ మీరు వేర్ కండిషన్ పట్టుకున్నారు అది మీ ఇష్టం అన్నమాట. ఓకేనా? సో వేర్ కండిషన్ okay. So you can use a blue by, you can use anything అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. Take down the syntax. Done? Na? Yes. Okay. Good. So next we'll see one example. Okay. So my example will be
Okay, so I'll give you a simpler example. Okay, Andy. So take person dot okay. So create scenario. Yeah. సో ఎవరి నేమ్ లెంత్ అయితే నాకు మోర్ దెన్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో అర్థమవుతుందా? ఎవరి నేమ్ అయితే నాకు మోర్ దెన్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో ఆ నేమ్స్ మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ లో కావాలి. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ విల్ గివ్ లెంత్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ షూర్ వి హావ్ టు గివ్ అలియాస్ నేమ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Length of name. So if you see, let's see if I don't give any alias column name, see what will happen. So ఇక్కడ మీరు ఏమంటే you can give the required column names. Okay, business. Okay. Take proceed. So if I execute this one, ఏమొచ్చిందండి నాకు? No column name was specified for the column 15 of do. ఓకేనా అండి? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను దీనికి ఏ నేమ్ ఇవ్వలేదు కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ ఎర్రర్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి అందరికి? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్. సో అండ్ దెన్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ బి నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూసారా మనకు ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 14 కాలమ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ టేబుల్. కరెక్టా? ఓకే, సో మనకు when I execute this one నాకు ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? No column name was specified for the column 15 of duplicate. ఓకేనా? అంటే మనకు ఈ కాలం మనకు డూప్లికేట్, ఐ మీన్ ఈ కాలం మనకు లాస్ట్ కాలం ఏది అవుతుంది. సో మనకు స్టార్ అంటే మనకు 14 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? సో ద ఎక్స్ట్రా కాలం వి హావ్ అడెడ్, రైట్? సో మనకి 15th కదా అవుతుంది, రైట్ అండి? సో మనకి క్వరీ, ఐ మీన్ ఈ యొక్క డెరివేటివ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్తాను చూడండి. ఓకేనా? సో సింపుల్ అండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ సారీ so this is called the inner query. Okay, inner query. Okay na? So ఇలా రాసినప్పుడు మనం ఏమంటే ఎవ్రీ టైం జస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ ఇన్నర్ query will get executed అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఆల్వేస్ ద ఇన్నర్ query will get executed అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్నర్ query ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమంటే మనకు ఈ టేబుల్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఐ మీన్ ఈ అలియాస్ కాలం లోకి వెళ్తుంది అనమాట. క్లియరా? ఓకే, సో ఇందులోకి వెళ్ళిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో ఫస్ట్ దిస్ ఇన్నర్ query will get execute. The inner query output will be work input for the output outer query. Done na? So if you want to write down this one. First inner query will get executed. First inner query will be get executed. First inner query will be get executed. Inner query output will be inner query output will be inner query output will be work as input for the outer query. Input for the outer query. Done na? yes, ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి. ఇన్ ఇన్నర్ క్వరీ
query in inner query alias name must be given. Alias name must be given. Must be given. So ఈ పాయింట్ చెప్పానా, it will exist till the execution అని చెప్పేసి. Yeah. So see if I execute, see, let me give the alias here. Length of, okay. So now this query will get executed. Okay అండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది నాకేమంటే ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ రావాలన్నమాట. సో దట్స్ వై ఐ విల్ గివ్ కామా దిస్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. దీంట్లో నాకు లెంత్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు అక్కడ. Understanding? Yes, bro. So now that alias column name I can use it in the where condition also. Okay. So do dot length of the name is equals to so more than 10. So like more than 10 characters or less than more than 10 characters. So నాకు more than 10 characters ఉన్న నేమ్స్ మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లో వచ్చాయి. ఓకేనండి. Or else if I give a less than, then the filter will be shown. Okay. So 19,000 names మనకు 350 names మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చాయి. కరెక్టా? Because these are the names contains a less than 10 characters. ఓకేనా అండి? Okay. Understanding? Yes, bro. Take down this one. Take down this. అష్రఫ్ అక్కడ 2 అలియాస్ ఇచ్చాం కదా. ఎక్కడ? యాజ్ ఇది టేబుల్ అలియాస్ నేమ్. ఐ మీన్ అది డిరైవ్ టేబుల్ అంటాం కదా. సో ఈ అలియాస్ నేమ్ వచ్చేసి డిరైవ్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఇన్నర్ కొరీలో చూసారా, ఇది మనకు కాలమ్ నేమ్, కాలమ్ అలియాస్ నేమ్ అన్నమాట. ఇది కాలమ్ అలియాస్ నేమ్. ఓకే. ఇది టేబుల్ అలియాస్ నేమ్ అన్నమాట. సో ఈ అలియాస్ టేబుల్ మనం ఏమంటామంటే డిరైవ్ టేబుల్ అని చెప్తాం. ఓకే. ఫైన్. క్లియరా? yes. So take down this one. Once done, please let me know. I am done with it. Good. Remaining people? Done, bro. Okay. Done, So bro. I will ask one question. Okay. Let's see who can do this. Okay. So let me Yes. show you the table first. Human resource sector. Okay. So ఇది నా టేబుల్. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ నాకు బర్త్ డేట్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకేమంటే ఎవరెవరి ఏజ్ అయితే నాకు బిలో 60 ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ లో కావాలి. అండర్స్టాండింగ్? Yes. అర్థమైందా? సో లెట్ మీ టేక్ అవుట్ ద few of the column. So those what are the required job title, birth date, marital status, comma. Okay. So these are the columns. Okay. So in the ఏమంటే నాకు బర్త్ డేట్ యూజ్ చేసుకొని, so those who are having the less than 60 age, those are the output only I need to get. Okay. Yes, yes.
నాకైతే సంబంధం లేదు, ఎందుకు క్లోజ్ అయిందో ఎందుకు అవ్వదో నాకు తెలియదు. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోయింది. బ్రో డిస్కనెక్ట్ అయింది సడన్ గా. అదే ఆటోమేటిక్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, నాకేం తెలియదు. ఓకే బ్రో ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వరీ. ఓకేనా, సో ఇందులో ఏమంటే బర్త్ రేట్ యూజ్ చేసి మీరు దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ద లెస్ దెన్ 60 ఏజ్, ఓకే, సో దే నీడ్ టు అవుట్పుట్ మాత్రమే నాకు, ఐ మీన్ ఆ డేటా మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. ఓకేనా, సో హూ విల్ డూ దట్ బై యూజింగ్ డెరివేటివ్స్. డెరివేటివ్స్ యూస్ ఎవరు చేస్తారు? I need their voluntary involvement. I will give them the access. Who wants to do? Wanna do? Ashraf, can you repeat? అంటే పవర్ కట్ అయింది కరెక్ట్ గా చెప్పేటప్పుడు, నేను రీకనెక్ట్ అయ్యా ఇక్కడికి. The question is, okay, ఇది మన data. Okay. In this data we have a birth date అనే column ఉంది, correct? Okay. So మీరు ఈ column ని depend చేసుకొని, ఓకేనా, I wanted to get those ages having less than 60. ఎవరెవరికైతే less than 60 ఏజ్ ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ లో కావాలి. అర్థమవుతుందా? లెస్ దెన్ 60 ఏజ్. 60 వాళ్ళ ఏజ్ లెస్ దెన్ 60 ఉంటుంది చూసారా, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. సో బై కంపేరింగ్ విత్ టుడేస్ డేట్, ఓకే, ఈ రోజు డేట్ తో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే. Who wants to do? I will give them the request. Quick guys, we don't have a time. We have to discuss CTE also. Differential. Who wants to do? Who wants to do? No one? డేట్ డిఫరెన్స్ చేసేసి అంటే I think you have to try. I have to try. Yeah, you have to try. Anyone? This is voluntary involvement. You wanna do, Tejashwi? Yeah, let me give it a try. Okay. I have given access to you. You can control my system. Fine. So I will be giving just only 2 minutes time, okay? Okay. By using derived table, okay? By using derived table. Yes, by using derived table. అలానే కదా మీరు అక్కడ మనకి అలియాస్ నేమ్ వస్తుంది డేటా ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు, రైటా? My question is, okay, you have to filter those ages having less than 60. Okay, so with the help of birth date column. Yeah. Birth date column. Let's do it, okay, I'll be done. Now. Right.
Okay, good. So, you have to I bit have wait there. can we use one date? Not one date. I have to get all the dates, right? Yeah, All the dates. one extra minute you have taken. Note this point. త్వరగా. Get date already. All date and okay, you Okay, do so it. let me, Ah. yeah. ఇది నా ఇన్పుట్ క్వరీ అర్థమవుతుందా? Yes. అవునా? Date diff అవునా? Yes. In the brackets I wanted to get the Year. age అంటే నాకు ఇయర్స్ నేను డిఫైన్ చేయాల్సింది. Hmm. అవునా? నా ఇన్పుట్ ఏంటి బట్ కరెక్ట్ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ డేటా అండి Okay, fine. as age. Okay, so this one. Let's start from as how to understand output. Okay, where age less than 60. That is it. Yes. Okay, Andy. Yeah. Yes, bro. Understood how we got Yes. the age. Take down this one. సో దీని తర్వాత నేను ఒక టాస్క్ ఇస్తా. Yes. Once done, just write down this one. Give the task. Wait. Yes, done with it. Done. So those who joined in mobile, so they can able to connect it properly, right? Yes, bro. Even I also joined with mobile only now. Net connection is very low. You don't have any issues, right? No issues, bro. No issues. Okay, so ఇది అర్థమైందా అందరికి? Yes. అర్థమైంది. Write down the task. Yes, bro. Write a query to get those who joined in Monday. Okay. Join in. So those who born on Monday and రాసుకోండి.
With highlighted in the wait a second. Do we have a highlighted column? See, I hope there must be a highlight. Yeah, we have a highlighted మొత్తం. So మీ tables ఒకసారి మీ highlighted అనేది మీకు different గా ఉంటుంది ఇక్కడ. So what you have to do is, okay, so the task is ఎవరెవరైతే నాకు మండే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళ అవుట్పుట్ మొత్తం నాకు కావాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? Okay, bro. Those who joined on Monday, okay, I need to get those output, okay, by using derived tables. Done now? Yes. Okay, so Done. right on the next point, the derived table. By using derived tables, Using pen. we cannot able to perform any DML operations. So మనం ఈ CTE వాడేటువంటి DML ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేయలేము. ఓకేనా అండి? బ్రో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. By using derived tables, ఓకే by using derived Derived tables, we cannot able to perform any DML operations. ఓకే బ్రో. Done అండి? Yes. Done బ్రో. సో మనము ఎటువంటి DML ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేము కాబట్టి, ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ CTE అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? Okay. Yes. సో ఈ యొక్క ఇష్యూని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి కోసం మనకు CTE ఉన్నమాట. ఓకేనా? సో నౌ గివ్ అ సైడ్ హెడింగ్ యాజ్ CTE. Side heading as a CTE. Done అండి? Done. Okay, write on the context. CTE stands for Common Table Expression. CTE stands for Common Table Expression. CTE stands for Common Table Expression. Done? Yes. Okay. So next, by using CTE, we can be able to make alias column names as physically existing. Done అండి? Done. Yes. Okay, right on the next point. CTE will be exist. CTE will be exist till the execution completed. Till the execution completed. Till the execution completed. Till the execution completed. Done అండి? Yes. Okay, so let me give you the syntax of this. CTE, okay, as
So I forgot to give you one point in derivative table. Yes, a point రాసుకొని derivative table. So same point Yes. అన్నమాట. CT కి చెప్పే పాయింట్ derivative table కూడా applicable. Right on. Inner query has to be a select statement. అది must and should mandatory. Okay na? Inner query has to be a select statement. Inner query has to be a select statement. Done అండి. Done, bro. సో ఇది మాండేటరీ అండి. ఓకేనా? సో ఇన్నర్ కోరి ఖచ్చితంగా మనకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యే ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో వితౌట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కెన్ నాట్ యూజ్ ద సిటీ అండ్ డిరైవ్ టేబుల్ బోత్ మనము యూజ్ చేయలేము అనమాట. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చే క్వరీస్ తోనే మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఓకేనా? అంటే అన్లెస్ వి కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఎనీథింగ్. ఓకే? Yes, bro. క్లియర్ అండి అందరికి ఇది? Clear. ఓకే. సో రైట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు సిటీలో రాసుకోండి. So that point is applicable for derived table and CTE both. Okay. Okay. So I hope this point also will be relatable for both. Okay. So inner query lo మీరు ఏమంటే you can use joins, you can use set operators also. Right on this one. In inner query we can be able to use joins or set operators. ఎందుకంటే సో జాయిన్స్ మనకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడే యూస్ చేస్తాం. కరెక్టా? సెట్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనం ఎలా చేస్తాం? సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడే కదా. ఓకే. అండి. సో Done, ఇన్నర్ bro. క్వరీ కెన్ యూజ్ జాయిన్స్ అండ్ సెట్ ఆఫ్. ఎందుకంటే ఈ రెండు మనకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వాడే కదా మనం చేయగలుగుతాం. రైట్? ఓకే. సో నౌ రైట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ సిటీ. ఓకే. ఇది ఓన్లీ సిటీ కోసం, సిటీ వర్క్ సిటీ దానికి మాత్రం అప్లికబుల్ అవుతుంది. రైట్ ఆన్ ద పాయింట్. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద సిటీఈ, the immediate statement should be belongs to the immediate statement should be belongs to the immediate statement should be belongs to CTE only. Okay now I'll tell you, I'll explain this point. Okay, no worries. The point explain this. Done అండి. Done. So right on the point. So దానికి మీనింగ్ చూడండి. ఓకేనా? So we have created the CTE. కరెక్టా అండి? Yes. So creation of CTE. Okay. So ఇది అయిపోయిన తర్వాత at the end we have to use select state. I mean we have to use CTE only. ఓకేనా? So it might be a select statement, select start from CTE name. Okay. Or it might be delete statement. Okay. Or it might be insert, or it might be update. Okay na andi? Yes. Understanding? Okay na? Yes. So all these things should be belongs to CTE only. Okay na? So ఇక్కడ మనం ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చామో ఆ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. So this is the complete syntax. Write down this. Sorry. Write down this. Once done means please let me know, guys. Done, bro. Done na? Okay. Done. So we'll see one example. Okay.
So let me take the human resources group. Employee. Okay. So before that, first let me use the with CD, okay. So can CD and as. Okay, this one. Okay. So inside this, let me let me use these columns only. So now requirement ఏంటి అంటే, so first of all let me show you the select statement output. Okay, select from. So I told you, right, CD can able to make alias colonies are physically existing, right? Okay. Yes, bro. Okay, so these are the people having the age of 60 and okay, Nandi? Okay. So now let me show you. I told you, right? So by using derived tables, we can able to perform DML operations also on the PC, correct? Okay. Yes. So let me show you. Delete from CTE. Okay. So with H greater than 60. Okay, na? So note this point. The point or note this only. Yes, bro. Whatever the DML operation we perform, whatever the DML operation we perform, whatever the DML operation we perform, all those Yes. changes will be reflect. All those changes will be reflect. All those changes will be reflect in base table. In base table. సో బేస్ టేబుల్ అంటే మనము ఇన్నర్ క్వరీలో ఏదైతే టేబుల్ యూజ్ చేసి ఉంటామో, ఓకేనా. సో ఆ టేబుల్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఓకేనా అండి. Okay. అండర్స్టాండింగ్. సో మనకు బేస్ టేబుల్ ఏముంది ఇక్కడ, మనకు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డాట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, కరెక్టా. అవును. అంటే మనకు టేబుల్లో ఈ 60 ఏజ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మనకు డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట, ఓకేనా అండి. సో రిమెంబర్ దిస్ 23, 206, 27 has been, we are going to delete it, okay. సో ఈ ఐడీస్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో let me execute this one. In time. One second, guys. Facing this error for the second time. I don't know why we are getting this error. So does anybody knows this Stack Overflow? No, bro. Okay, so Stack Overflow is a website. Okay, so ఈ వెబ్సైట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూజ్ అయ్యేది అనమాట, రియల్. ఓకేనా అండి. Yes, bro. సో ఈ యొక్క వెబ్సైట్ చాలా 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 హెల్ప్ఫుల్. Might be this table is being referred to some other table, I guess.
Okay. Yeah, this table is being referred with these many tables. అర్థమవుతుందా అండి? Okay, foreign key. Reason it's happening. Okay. Okay, Nandi. But the Yes. thing is, so whatever the operation we perform for the DML on top of the CTE, okay na? So inner table మనకి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టేబుల్ మనకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో we are Okay. performing delete operation కదా. సో ఈ delete keys, I mean ఈ రికార్డ్స్ మొత్తం మనకు డిలీట్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే మనకు 60 ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ 3 IDs వాళ్ళే అన్నారు. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. Will directly affect in the base table. Okay, very very important thing. Okay na? Okay. So point మళ్ళీ note roll back. చేసుకున్నారా? Yes, bro. Okay. So whenever we perform any DML operation, the base table will be get affected. Okay, na? So write down this example. Don't write the written time. బ్రో విత్ సిటీ ముందర సెమికోలన్ ఉండాలా బ్రో అది? ఖచ్చితంగా. ఓకే. That's mandatory. Once done, please let me know. డన్ బ్రో. Done? డన్. So any questions, guys? This one. Any questions? Write down one more point. By using CTE output, we can be able to make join with another table. Okay na? So మనము ఈ CTE అవుట్పుట్ వాడి మనం ఏమంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక టేబుల్ తో కూడా మనం జాయిన్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా అండి? ఎస్ బ్రో. Done with the point? డన్. So any questions, guys, in CTE and derivative table? Any questions are accepted? Any question? No, yes, maybe. No Nothing question? from my side. Yeah. సో నిన్న ఒక టాస్క్ ఇస్తా అని చెప్పాను కదా అండి. Yes. ఓకేనా? క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద మిరా హెల్త్. యు రిమెంబర్? సో
సో తోనే మనకు మొత్తం ఇంటర్వ్యూ మొత్తం అయిపోయింది. అవును బ్రో. క్వశ్చన్ వాజ్ ఓకే. సో ఇది మనకి ఏమంటే వార్ క్యారెక్టర్ సంథింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ డేటా టైప్. ఓకే, సో ఇది ఇన్పుట్ అన్నమాట, అర్థమవుతుందా? ఓకే, ద అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి ఎలా రావాలంటే 1 7 స్టార్స్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, ఇది ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ వాడి మీరు అవుట్పుట్ తీసుకురావాలి, అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే మాకు 1 ఉంది కదా, సో రిమైనింగ్ 7 క్యారెక్టర్స్ హాస్ టు బి ఫిల్డ్. ద రిమైనింగ్ ఇది మొత్తం మనకు 8 అనేది లెంత్ అండి. ఓకేనా? ఓకేనా? సో 8 - 1 ఎంత? 7, కరెక్టా? ఓకే, సో నాకు 7 స్టార్స్ రావాలన్నమాట, అర్థమవుతుందా? ఓకే, ద నెక్స్ట్ 1 2 ఉంది, సో ది రిమైనింగ్ స్పేస్ అంతా 6 ఉంది. ఓకేనా? రిమైనింగ్ స్పేస్ మొత్తం నాకు 6 స్టార్స్ తో ఫిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 5 స్టార్స్, 4 స్టార్స్, అలా నాకు మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది. సో మీరు 8 చూసారంటే, సో 8 కి నాకు ఒక్క స్టార్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే నాకు 8 క్యారెక్టర్స్ ఫిల్ అయిపోయాయి. ఓకేనా అండి? సో దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్, సో దిస్ ఇస్ మై ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ మై అవుట్పుట్. ఓకే, సో టేక్ డౌన్ ద స్క్రీన్ షాట్. Done? Yes. Done. Okay, so any questions, guys? Bro, ఇది టాస్క్ బ్రో టుమారోకి? టుమారో అని కాదు, కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా టాస్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో క్వశ్చన్స్ బ్రో. No questions. Shall I stop recording the class? Yes bro. So